Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. E whaatalo whaatu I o tōtonga o tātou tala I mea nā tutupu I le so I Amerika Samoa. E pei ona sile fia le atunu. O le ua toi whaawau nei tāpo le lanu mumu. E pei ona whaasile sile le saunoanga le kovana sili le tai au nei. Na saunoa le manu o le vaitau le nei I le awhia I o le atunu I le COVID. E ono fsilingi ai ngā luenga o lo whaatinoina e le mwhai ngā malo. Ai mai se le tūlanga le pipisia I tua o le nei whaamai. Ai pei tai na saunoa le kovana sili. O le vaitai le nei e mo umia lava le ngā lulu e whaatasi o le atunu. E ala I le langolango ina o le wha moe e pei ona whia ngai mana matanga luenga le soifua malolo ina. Wha pe matatou mua au pito iluma. Lea olo o ngafa matuinga wha pe ai masi ake COVID I aso taitasi. O iai le fuafuanga I lau whainga malo e wha awau le tūlanga o le tātou Code Red. Mo le nei vai aso. E iai le manatu e maualunga le numera o le atanuu. Ua PCI le wha mai. Ai nao le luas e lau luas fuluiva. Positive cases. Ua maua mai I tātou suenga o le COVID. A ua o le nei numera e maua mai I e ua o mai. E whai a lātou suenga. Ai o le tōtele o le atanu. E lei whaia. Tāru sana inga fō I le atanu. O mai whai o tātou suenga. Masa ili le sosoani. I lo tātou soifua ma lolo ina. Whāwau le Code Red. Ai o le a whai maalia o na suinga. Mai le tele o sai tianga. O le a whāwau ni isi tautua lau tele e masani e le malo. Ai mai se fōi pisi nisi. Ia ma le mamalu lau tele o le atunu. O sa tala fia I le atunu. Ma se fsosoani tā ua. Nama na o mia ua tau mai I whanua. O le ua tau nu mai le vaenga mua. O le malanga le malo tele. Tātou paanga I le fima. Ma ni isi o le federali. Ia ua lava le fsosoani sa taru sanainga. Whaatasi mai. A ua le malu o si o tātou atanu ma le tūlanga o lo iai. O le vai aso nei o le a amatai. O na ngā lulu e whaatasi. Ma le mamalu o le whainga malo. Ia a ua le tautuaine o si o tātou atanu. Whalau e tele fuafuanga le malo. Ia a ua le atanu. A ua lava le tine ina o le nei whamai. O lo tausanga ina pēr le mamalu o le atanu I o tātou tui pui. O leo tātou au sia le varis fulu tesi ma le 50%. O e wa ato toa o lātou tui. E lua o le Pfizer o le Moderna. O le tasi fo'i mai le Janssen. Asi le fia fo'i le atanu. O mana o mia fo'i o na whai o tātou booster shots. Tui lea e a wha mausali iai. Ia le atoanga o tui wa e iai. Wa iai nei. Ia wa lava le fo'i o le wha mai. E pei o na iai si o tātou atanu. O le toe whaawawina ai o le tātou tapu o le COVID. E ala I le lanu mumu. O le a iai fo I manisi o suinga. E ala I le taime tatala ai matapu ni ai pisi nisi. E mai se isi o suinga. Ua talitonu le komiti o le a moa mai ai sina wha mama avenga mo le atunu. O le swinga o le taime tatala matapu ni ai whale o loa o se fina ngalo le komiti. Ina ia tautau fia mai ai le tumtumu tangata whaatau. I whale o loa. Ai le itaina lea o le wha. Ma ole a whaaside sila uma ia swinga. Pe a whala wiloa mai whaaside silanga whala i tele. Mo whala vilave tutupu whaafusei I se taimi o le vai aso nei. Na whaatai o le kovana silisui o le fima whaapea ai ma le atunu. Le a fionga le lutena kovana I a tala uenga. Whaapea ai masui o le komiti o le koviti. O le matanga luenga o le soifua malolo ina. Mo ngā luenga whaatino ina mo le puipuinga o le atunu. O ro o iai pia ni isi o le atunu e leo manao. Leo mana nao e whai o lātou tui. A tonu e sao oe iau wa ia tatau. A tonu fo e sao oe iau taritonunga. A o le fsili. O fea o iei le alofa. O se alofa le na. O oe sile ifo ina iau walo. O e o sile ifo fo I a inga. Ma le atanu.
A tonu fo'i e te ona e whalaua i tele lea tūlanga. Au telangona. O le nā e te whinau lava oe mo oe. A e te leo sila ne i le mamalu o le atanuu. A inga mana i o walo. O whea ea o iei le alofa. O loo tausanga ina pēr le kovana sili le atunu e le i whaia tui ina ia whaongale nei a wanoa. Ai mai se le pui ai o a inga, whanau, ma le atunu atoa, ma ia whianga le COVID-19. E ono se lau whaas fulua le au whai o suenga o COVID-19 sa whai le so e no whaanga i tolo le matanga ruenga o le sui fō maloloina wha pe ma le mautanga ngase o le LBJ. I le mai ai o suenga sa whai le so le maua mai e whaas fuluiva le au whai o tangata wa fia iau ngā le COVID-19. E tolo se fuluono i la tō na maua i suenga le DOH wha pe ma le se fulu tolo i la tō na maua i suenga sa whai le mautanga ngase le LBJ. I se whaamtalanga mai le li fō mai a kapusi landua mai le nā numero tangata sa moe suenga sa whail mo tangase ngase. E toru sa whai e tong fitinga po treatments e to valu sa siaki ma tu ina tunei o la to ainga e whaanofise ai. Au leisi to lua e le imana na o e whai se treatment ia po se tong fitinga o le COVID-19. I de mai ai lao suenga sa whai le so o le au whai o tangata wa fia taru mai na pipisi i tōre siama o mai nei le lua sa lau iwa sifurma lua. O whawhitai e sui o le whima le matanga ruenga o le sui fō maloloina o le mautanga ngase o le LBJ whape ma le whainga malo. I se whanotanga sui o le whima ma sui o le komiti o le COVID-19 na tā ua Dr. Hancock o se tūlanga mawa e o lo iei ngā ruenga whaiwhaipea. Ale malo Amerika Samoa e ala le matanga ruenga o le sui fō maloloina ma le mautanga ngase o le LBJ le fō i o le whaamai o le COVID-19. O le tūlanga e whaaftai e sui o le whima le malo o no le tōtele o tangata le atunu ua mai o na whaitui whaatusa isi atunu o le Pasifika. E de ngā te leo so e ngā lautele lo COVID lo whaia nei o se tūlanga le lei lea mo Amerika Samoa ina ia vave o nei lo le tūlanga ui ele numero tangata wa fia. Na maua se awa noe asia e sui o le whima le mauta ngase whape ma vaenga tau fia tangata wa fia iau ngor COVID. E lua fe fit se lau tui o le COVID na tau mai ma le whima i le asa tofi le vai aso na te nei ma o le asa tō na ina te nei na whao ngā umai nei tui whape ma lesi vadu afe le o tau umai na au mai le tato uta le na tau umai le asa tō nai ma le wha moe moe ma tanga ruenga le soi fu malaloina la wha uina pēr tato tui e le ngā te lea o tato siaki le COVID. E tomula malanga leo fōfua mai mo le aso tofi nei I se whaalinga a le tamaita I fō mai a Fiona Trail I le taimi o le fono ma le autu stala I le tai au nei na whaalia fo'i e Trail e na o le lua su engol COVID leo le a whai e tangata leo le a malanga mai e tasi e whai e le tangata malanga I so o se vaenga lava o Amerika o lo au mawai ai o le su engalo na lua e te taua na whai e Hawaii I te tonu o le fast food valu I tula ai le I sau le whai ngā malanga. O le isi suenga e peo na whae loa I le tai au nei, ua na o le tolu waso le a wha anofu e si ai le tangata malanga, pe atau nuu mai I le atu nuu. Mai na o le tasi le suenga o tangata umo le a whaia I le asolo na tolu, a o wha anofu e si ai pa sese. E peo na wha alia e le fō mai a trail. O tangata uma o le a le lei suenga pe negative, pe a mai a suenga I le asolo na tolu, o le a tatala I tua I a inga e wha awawinai le wnofu e sea mo le fitu waso. Ai mo se tasi o le au malanga o le a mawaya a fia iau ngol wha mai. O le a whaia I aisu e suenga a li im tamaitai, pe mana o mia se tonga fitinga. A mana o mia, o na whaia leo treatments, o na tatala lea I tua e whaanofu e sea ai a inga. O tangata o le a malanga mai, o le a whaanofu e sea I Sadie's, whatu a inga, whaapiai ma le hanger I le malaiva a lele. I le mai ai o le saunoanga le fionga le kovana le manu pare poisi ale ngā maunga. Nā so mai ai mar fontanga lau tu stala ma lau whaasala lau whaatase mar komiti le COVID. Ma I le fontanga toi whailoa e le fionga le loia sili, whailu le lei wharwhatu ala I lima utu. Tūlanga le toi whaawa wino le lanu mumu, le Code Red. E matatu le poa nā nei le vailuanga le poa le asunga fua mati vadu, marwa vea o le asolua mati iwa, se ia o atu le asos fulu lima o mati. O re vai solo tolu nei talu na amata mai le lanu mumu po le Code Red. Ma o toi whaawa wina tūlanga o ai inga masani. Ai ai ona teu ngai polo inga whala o I telo soifua malolo ina. I taima whala vlave whaafusei ala fionga li kovana. Ia il wha moe le nei vai aso. O la tutu whaina ai pepa tau mafa mo whanau a onga il mtanga luenga o a onga.
lona winga ia to tele fo ile malo le tunu o le Hawaii ai o lo fatuma wina ia le tato tu la fono po le ia inga e ono futu le va o leisi tangata mai leisi tangata ia fatasi ai foi ia matali fonga po face mask o fea lava o no fuanga lau tele iai ia le mamalu o le tatou atunu po tonu o fale mwhaio na fale ai tangata lau tele po se no fuanga I fafo e tau pea o na usta ia le atu la fono e ono futu le va ia ma talifonga po face mask ia o le foi vai aso lo fuafua e tufai pe tau mafa le DHSS o tele foi le malo le atunu no fuanga pe o tulei ia o le atufai ia pe tau mafa fa mole ia tau tuana ia le ono futu le va o le istangata mai le istangata ia fa pe fo I matato talifonga Na whaero fo I le whianga le loia sili tūlanga o le toi whaua wino ngā ruenga o company o le Starkist. Ia I pea le whirangalo o le whionga Kovana ma Lieutenant Kovana ia tanga I tutoa I se talsanga mai al company o le Starkist ia awa ia toi whaua wina o lato ngā ruenga ia mau te iloa le whaingo fie fo I lea whaiunga ai ua Talanoa I le whionga whaatonu ia motsa whape fo I le mtangan wenga o soifua malo loina. Pea fo I a tatou paanga mai le malo tele, ia I le FEMA ma le CDC. Ia whautua ia awa ia fuafuanga. Ai a whai e talaina ia le tatou Starkist, ia e tele lava ia meo restrictions. Tangata uma whainga wenga, e tau ona fully vaccinated, ia mamaua lato booster shots. O tonu I o whea lava o le company o le awha iai ngā wenga e meise ia le vaenga le safua le ia e tau na face mask malava ia tangata ia whapea fo I ma social distance ono futu I le vā o le istangata whai ngā wenga mai le istangata whai ngā wenga. Ia whaia fo I suenga masani o le testing e su e ipe maua tangata I COVID. Then ngata fo I lea o sanitizers ma disinfectants ia maisi lava ia inga. O lo wha malusia fo I le tausisi a lātou ia tu la fono al malo tele e iei le OSHA o le Occupational Safety Health Administration. Ia ina ia saunga le mu ma manuia ia le soifua o tangata whai ngā luenga. Ia whapea fo I le tatou watunu. Ia ma o iai fo I malea ia inga. So se taimi lava. E whina ngalo ai le malo pe a tanga iwa iei se mea wa le saunga le mu. Ia mo tangata whai ngā luenga whapea fo I le atunu. Ia e mwhai ona tau fia ai a ngā luenga I tonu o le company o le Starkist. Ia o se taimi o le neiva I aso o le a fuafua e whai ai lea whai unga. Ia ma whauau ai ngā luenga wā atoa le lua vai aso. Ia talu ona tau fia I ngā luenga le company tele o le Starkist. Na ta ua fo I lana whionga tūlanga o malanga u whaatanga ina I le malo, o na o malanga o lo au ina mai ei le mamalo le atunu. Sa malanga atu I atunu e mamao o na o tala vai mai si tūlanga tā ua. Ai me se malanga le malo tele I au whai ngā ruenga mo o mia le taimi nei. Pa lele lau pasese o lo o whaasa ina pea ia malanga mai fafo e au mai aini pasese ia vangana ia le vaalele le ana sawai au malanga le FEMA o na mana o mia ia whapea foi ia le tatou Hawaiian Air Flight mo neiva yaso I le aso tofi ia le aso sfulu o mati ia ma le tatou malanga leo mai ei nei fo mai e sosoani si o tatou atunu I le aso ngafua o le asau le aso sfulu wha o mati. I le wha malamalama ina o ai ngor polo inga sau noa le whionga ia whainu le lei. E tau a lava le tatou ngā rudu e whaatasi. Ma e whautua ina munmuta e o ainga ia inga nei. Mai le puipuia o le atunu u le wha mai o lo pepesi nei. O ia tūlanga ia o fia I le wha ititi o le whiawai. Ma le wha nofo e sea I a inga ma le tumo le awala. Ai le eise winga tatau e malanga ai.
Vaenga umai au fiai le anga I faitui, siaki o COVID tala vai le mauta ngase whaatau mo mia o tūlanga ia e alanga tau na tuuai mauta malawa. O puipuinga umanei o le tau mwhai e tau fia le pepesi o le wha mai le atunuu. Toi wha mana te fo ilana fionga tūlanga o lo iai pisi nisi mga luenga le malo. Ma o lo iai le fuafuanga e toi wha popo nisi I tūlai talai pisi nisi a wale tau tuaina o le mamalo le atunuu. O lo wha saina tau mawhtanga e wana o tau mawhai oka ma take out e wha tangaina le teimi nei. E na o tangata e matua mana o mia lava o na whainga luenga e te tau na ngā rurue. O lo whaia pēr le vavau maasani mai le iwa I le poe o atu le afo le whae le vaveao le aso so ai. Na mwhai na wha malamalama mai la na fionga. O tūlanga umai pēo le wha ngota ma le wha tino ino wha toanga. O tūlanga I e te tau o na tau singa o ainga. Ai mese le tua I e taimi wha pēnei. O isi uma I a inga o lo tū mau pēa ma na whai loe la na fionga e iei se aso le neiva I aso e toi whaia in teu unga le polo inga a wale a ngā ilu mo le atunuu. Ua whaatanga ina neo na whio ai ta avale lau pasese pe o taxi mapasi I tūlae masani ai. Ma e whautua ina pēa le usta I o le vava mao I le toa sefulu tangata I lungo le pasi lau pasese ma le whaio fifonga. O le tai au nei le whailo mai ana tanga ruenga le puipuinga le saunga le mūlau tele e to lua nisi wa whaasala ina nei o na le tau sisia polo inga le COVID. O nei pisinisi e pēna sauno mai ai Major Tungia e le tau sisia tapo le lan mumu le e whaasai nai pisinisi o tāua o non-essentials o na ngā rurue ai peitai na whaadia leo le iusta I nei pisinisi o le polo inga. Ua mai asu enga ma ua tuina atu nei I le official lawyer sili mo le whaatino ino le lato pito la au. E le I whailo mai po a tonu nei pisinisi. I le suinga e pēna tuina mai le afiafi I tapu o le lanu mumu. O le ua whaamanino mai ai o lo whaau pēo na tapunia pisinisi. E le o a awhiai vaenga wa ta o essential businesses. Se I vanga na ai le tangata e tō tasi. E whaatanga ino nunga lue. E matua whaasaina o no lufali se isi o le atunu I tutonu. O non-essential businesses e awhiai pisinisi e whai eita alonga I tonu ma whafo fale. O fale tifanga, o fale whaamalo stino, o fale whaafonga I ao, fale whaaulele a tingi lima furufurumata ma mea umau iai. O lo ngā vaa mawaenga tutongi e vaa e whao ngā moni whangtanga. O nisi o aunanga e iei vaenga e furuaita avale o pinko o su e ngā tupe furuaita avale. Maisi vaenga e whaamalu stino. E tu sai ma se whaalinga na tu ina mai alam tanga luenga soi fo maloloina. Na le I whaatau nu ina ini tu wingal COVID lea so, o na o fuafuanga lo tapena I alam tanga luenga mo lea lava tūlanga. O le aso a tai au aso lua ngā I le asfarele, mai le valu I le lua I le auli. O le a whaatau nu inai tu wingal COVID I no fuanga o le a whaeloa mai. Whaape ai ma le drive-thru I le aso tonai, I le malaiva a lele whaabao malo I ta funa. O le a whaapopo mai le tolu I le fitu nisi o no fuanga o lo tapena I aile mtanga luenga. Ma e whaeloa mai lava I le aso a tai au no fuanga nei, mo le sila fia le atunu. O nei tamwhainga umai na ia whaafainga o fia I le whaatinonga o le tautua I le atunu. O lo mo mia tui ai mai se ai o le whaititi o le tumutumu o tangata I se nofuanga e tasi tusai mai a ingo le lana mumu, bo le code red. O le amatala pea le diwa I tafuna ma le hall o le ekalesia katoliko I Leone. Mo su engol COVID o le amatala whalamai whaituma lo I Leone a mouli matafuna health center, mai le asunga fua I le asfarele, mai le valu I le lua I la uli. O le itu la tatala mo a mouli ma Leone o le atu maupea, mai le valu I le lua I le auli. Tafuna e mawhai ona tatala mai le valu I taiao, I le valu I le afiafi. Mo pase se umo le awhai malanga I Hawaii la so tofi matia so se folu lua fe lua lua. O whautuanga le nei ma le mtanga luenga soi fo maloloina mo o tō umo le a malanga e le I ato atoa tu I o le COVID o na whai. Whaamon mole e mana umia ono o atu I le ACF I tafuna e whai aia o tō su engol COVID I le aso lulu matia so iwa. Mai le iwa I le taiao I le sfurulua I le auli. E na o pasese le I whaia uma tui e whaatanga ina. O pasese ua uma o na whai tui e le mana o mia o na whai le suenga. A iaini fesili whaamolmole mala awane I le lua tasiva. Ua whaamauti no mai la fionga le tamaitai pa le mea o Samoa I afia me Naomi Mataafa ni tangata whainga luenga I lunga le wafu e to lua sfulurima ua whaanofu e sia nei ina ua mai asia kinga le COVID e afia umar to whaia unga le COVID.
I le mai ai o le whaatatanoanga le whionga le palemia ma le malo le ai le whale newspaper i le vai aso mawai. Sa whaasitisi ilo e le palemia o Samoa tūlanga ua iai e whaapea. Na tau au atu e le malo Amerika Samoa nei whaamungaunga e le malo o Samoa. Ina ua mai au na whaisu enga le COVID i le territory. Sa whaamalamlama mai fo i le palemia le tūlanga ua o iai nei tangata whaingaluenga i le to evea le ma frontline workers o na wafianga le COVID. Se i vangana ai tangata whaingaluenga le matangaluenga le soifua malolo ina. Ma o nei tangata whaingaluenga o le a whaanofo i sea mo le lua vai aso, a wale saunga le mūlau tele ma le puipuinga tangata o le atunuu. Talatau mo Amerika Samoa. Boana nei o i le pō le aso lua e matele i nā woa e ta ape solo timu, malu e fituono vevela i vatasi sa vili angi le lautasi o ulisfulu maila li tūla. Aso lulu e o i le pō le aso tofi e matele i nā woa e ta ulu timunga vevela i vatasi malu e fituvalu sa vili mai matu i sa saes fulusfulu lima maila li tūla. Aso whareile o i le aso sae matele i nā woa e ta ape solo timu vevela i valua malu e fitu sa vili mai sa saes fulusfulu lima maila li tūla. Ma o tala na o le tau. Pui oe mai le whaamai o le COVID-19 o nisi o awala o puipuinga wha o ngā se whasimoli ma se vai mama e whafulu mama i o lima mo le lua se pulu se kone pe wha o ngā fo i se whamu vai la au whafulu lima sanitizer ia tau sia le vā mama o whaatulanga ina o no futu pe a wheloa i maisi tangata i whafo atu o le li o lo ainga wha o ngā poni whafonga ai maise pe a awai atu ino whaanga whaitele vaenga e tumutumu ai tangata. Whai tui pui o COVID-19 pe a whai uanga vaa. Whai titi ele so ona whewa e mana nofo pile mu le whale. Pe a whaalongo ina aunga o le wha mai o COVID-19. Wha mamai se vai la au tala whia ngai vaenga o le whale. Ma le si o manga e tango fia i teimi uma. Tutu whaatasi, pui Amerika Samoa, protect as one. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. It is normal to feel fearful and anxious during this time. Be kind to yourself and look after your well-being. Stay connected with people you love and talk about your feelings. If physical distancing regulations are in place, use phones or the internet to stay in contact. Look after your body. Get enough rest. Eat healthy foods. Be physically active and minimize use of alcohol or other substances. Do an activity you enjoy or find meaningful everyday chores such as cooking, praying, or dancing. Stay up to date with accurate information about COVID-19 pandemic in your community and take breaks from COVID-19 related media if you feel overwhelmed. Don't use alcohol or other drugs to manage your emotions. They might seem to help in the short term, but can make you feel worse, sad, anxious, and angry in the long term. Children may respond to stress in different ways. Listen to your child's concerns and give them extra love and attention. Keep to regular routines and schedules, including time for learning, playing, and relaxing. This message is brought to you by KVZK TV and the Department of Health.
Protect yourself from COVID-19. These are some of the protective measures. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds or use hand sanitizer. Practice safe physical distancing from others outside your household. Wear a mask, especially in crowded or enclosed spaces. Get your COVID-19 vaccine. Limit your travels to essential ones only and stay at home if you are feeling sick. Clean and disinfect frequently touched surfaces. Tutu fa'atasi, hui Pui America Samoa, protect as one. Matavai Cultural Arts Pacific, come to you, Sula House. In an address delivered this morning via live stream on KVZK TV, Governor Lemanu Palepoi Salanga Maunga announced that the current gold red level will continue for another week, ending Tuesday, March 15. The governor said that a third week is necessary to protect and prevent the further spread of COVID-19 in the community. He reiterated the importance of being fully vaccinated to protect from the coronavirus and acknowledged that there are those in the community still against being vaccinated. Governor Lemanu urged those not fully vaccinated to do so as soon as possible. Young children are also getting vaccinated following the CDC's recent recommendation that children aged 5 to 11 receive a safe and effective lower dose COVID-19 vaccine to protect them from serious illnesses and complications from the virus. Governor Lemanu said people are going to get infected, including some of who vaccinated, but the most important difference between the vaccinated and unvaccinated is how sick you get. The evidence is clear that vaccinated and especially boosted people are so much safer. He thanked all sectors of American Samoa for their support and cooperation during the first week of code red restrictions
and again called for the continued support and cooperation for the third week to prevent the further spread of the virus. He also thanked members of the FEMA who are now in American Samoa to assist with our vaccination efforts. They will be helping DOH, LBJ Medical Center, and the Emergency Operations Center. To the latest report from the Department of Health, 642 tests were conducted today at 3 of the DOH testing sites and the LBJ Tropical Medical Center. From this number, 36 tested positive at the DOH testing sites and 13 were recorded at the LBJ. According to Dr. Akapusi Landua, 3 individuals received treatment and 2 refused the treatment. The other 8 individuals did not receive any treatment. The total number of cases now in the community since the outbreak is 292. Representatives of FEMA have lauded the efforts by the Department of Health, LBJ, and the COVID Task Force in combating the novel disease COVID-19. During a Zoom meeting with the Lieutenant Governor Talawenga and members of the task force yesterday, Dr. Hancock commended the government for implementing physical distancing measures aimed at interrupting transmission, closed non-essential businesses, reduced the number of employees at the government institutions, and permitted only citizens and residents to enter the country to mitigate the spread of COVID-19. Lieutenant Governor Talawenga, on behalf of the Governor Lamanu, expressed his appreciation for the medical treatment and assistance to help our local people affected by COVID-19. FEMA representatives also visited LBJ Hospital, where they met with officials and staff of the COVID ward. So far, according to FEMA, American Samoa is on track, and each and every measure adopted by the government has been serving to safeguard the lives and safety of members of the public. Alison Fignela of FEMA said they admire the whole government working as a team to keep on enhancing the implementation of the various anti-epidemic measures in order to win the anti-epidemic battle as early as possible for the stability of American Samoa. The next flight from Honolulu arrives on Thursday this week, and according to Dr. Fiona Trail, every seat on the flight is taken. 300, according to DOH, have registered on the Talofa Pass. This morning, Dr. Trail revealed some changes with our local process, starting with Thursday's flight. As of now, passengers are required to do only 2 tests. First test 5 days before the flight, done in any states or wherever the passenger is registered from, and the second test must be done in Hawaii 48 hours before the flight. Another change that some members of the media questioned this morning is the reduction of our quarantine period from the usual 7 days to 3. In her response, Dr. Fiona said, COVID is here and the department have put in place measures that would help any that test positive at quarantine. This include therapeutic treatments. This is more of what she had to say. As we all know that these travelers have all been tested twice in Hawaii. We also know that there is community spread. The focus of the task force is to help us live safely with COVID. Having them tested 3 days after arrival allows us to assess if any of them has the virus with them. However, all these travelers will be directed to home quarantine. So they are expected to stay at home for the next 7 days. These travelers, there'll also be penalty and fines for those who breach these home quarantine directive. So we are looking forward to the support of these travelers. They have learned to live with COVID off island. Most of them have been doing their best to keep themselves safe, and we believe that they're here also. They will help us support our community and our people in trying to minimize their risk of catching COVID out there in the community. The task force's usual catch-up with members of the local media is certainly attracting a lot of attention from members of the public, both here and abroad. The usual press conference, as confirmed by the task force chairman, is the time for the media to question the task force on the current COVID situation and discuss proposed changes by the government, if there are any. During the press conference live on KVZK TV,
Attorney General Fainulelei Farfatu Alaili Mautu echoed the governor's announcement to extend the code red restrictions for another week and advised that, having spoken with the GAR, Lieutenant Governor Talawenga, the task force is considering a few amendments to the original code red restriction from the last 2 weeks. These changes will see closing hours for shops extend until 6 p.m. from the current 4 p.m. According to the Attorney General, the fundamental objective of this change is to minimize the number of people congregating in shop. Also, public gatherings restrictions may also be amended given as SNAP food stamp program will be distributed this week, as well as PEPT coupons for the students. The changes may see lawmakers enforcing face masks and social distancing both at DHSS and DOE for the coupon distributions. Attorney General also confirmed the government is in discussion with management of StarKist, and the committee will be seeking advice from our FEMA counterparts on a safer way to slowly reopen the StarKist operation. The Attorney General said individual staff members must show full vaccination, showing proof of completion of the booster shot. Although sea and air travel remains suspended, Fainulelei said only military and government-approved air or sea cargo will continue to be allowed. The next flight bringing in federal assistance is next week Monday. Other important flights include flights from Honolulu and sea cargo to bring needed supplies and shipment. The next flight from Honolulu is this Thursday, March 10. Fishing is also encouraged for our people relying on ocean for fresh supply of seafood, according to Fainulelei. All other restrictions remain, and Attorney General Fainulelei reassures our people that the government is continuing to monitor the spread of COVID-19 in our community. Attorney General urges the members of the public to remain vigilant and continue to work with the government in making sure we eliminate this virus from our shores. Commercial transportation such as taxis and buses will return to normal hours, practice social distancing, and wear masks at all times, with only 10 people on the buses at a time. Major Tongia of the Department of Public Safety has confirmed that 2 non-essential businesses have been issued with fines for violating the emergency declaration order, which prohibits non-essential workers from operating during the code red lockdown. Major Tongia did not reveal the identity of the businesses. However, he confirmed the outcome of their investigation had been given to the Office of the Attorney General. The First Amendment to the Declaration of Ongoing Public Health Emergency issued today provides that non-essential business shall close except as provided herein. A single worker may be present at business location. Customers are not permitted to enter the non-essential business locations. According to a memorandum that was issued earlier today, non-essential businesses include outdoor and indoor organized sports, movie theaters, gym and fitness centers, hair salons, barbershops, nail salons or services, personal recreational boating or charter fishing vessels, community swimming pool unless it is being used to support training for essential services, commercial car or vehicle cleaning, bingo fundraising activity, roadside fundraising activities, all public and private recreational facilities. All COVID-19 vaccinations scheduled for today were canceled due to a public notice from the Department of Health. COVID-19 vaccination will resume Tuesday to Friday in designated community sites and also on Saturday's drive-through at the airport in Tafuna. Vaccination sites will most likely increase from 3 to 7 sites from 8 a.m. to 2 p.m., and these sites will be confirmed tomorrow. Diwa in Tafuna and Leone Catholic Hall will still remain as one of the sites. COVID testing will now be done from Monday to Friday at the Leone Clinic, Amauli Clinic, and Tafuna Health Center. Opening hours for Amauli and Leone will remain the same from 8 a.m. to 2 p.m., and Tafuna may open from 8 a.m. to 8 p.m. The Department of Health wishes to inform all passengers who are leaving on Thursday's flight and are not fully vaccinated or are partially vaccinated, please report to the ACF1 clinic at the Tafuna Health Center on Wednesday, March 9th from 9 a.m. to 12 noon for your COVID test. Only passengers that are not fully vaccinated or partially vaccinated are allowed. Passengers who are fully vaccinated are not required to do the test. If you have any questions, please call 219.
Prime Minister Fiame Naomi Mataafa has confirmed 25 of Samoan frontline workers on the wharf have been isolated when 4 crew members of a cargo vessel had tested positive for COVID-19 upon arriving in American Samoa. Samoa was the last place they docked on March 1st. This was announced by the Prime Minister in an interview with government-owned newspaper Savali over the weekend. She said the American Samoa government relayed this information to Samoa after the crew members arrived in the U.S. territory and had tested positive. The Prime Minister explained that crew members from cargo vessels normally do not interact with frontliners, except for health workers. However, as part of precautionary measure, the government has opted to isolate them for 2 weeks to eliminate any chance of the community transmission to protect the people of Samoa. American Samoa, here's your weather. Tonight through Tuesday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 76, highs around 91, variable winds up to 10 miles per hour. Wednesday through Thursday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, northwest winds 10 to 15 miles per hour. Friday through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the lower 90s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather.